Все, Геншин пошел. А мы опять собираем сундуки в Матацуми. Матацуми. О, 13-й день. Пайман дает книги. Могу я переименовать этот стрим? Сейчас работает творческая студия. Она день не полдня, наверное, не работала. Мне сейчас сцены из «Крестного отца» рекомендуют посмотреть. Давай ищем сундуки в Ватацуми. Нет, мы не ищем сундуки в Ватацуми. Так что успокойтесь. Все с нами, все у нас хорошо. На указанном канале не найдена трансляция. Стрим еще не запущен. Следующая проверка будет совершена через 20 секунд. Да все уже запущено. Продолжаем новое событие. Да сколько я его буду продолжать? Я просто не знаю, что сказать. Ну, сегодня стрим будет, не знаю, час, 2, 3, 4, наверное, вряд ли. Однажды в Мексике. Дуэль слепых. Ну что, всем привет. С вами Stonekrash, и тут чат у нас не прогрузился, так что сейчас мы его прогрузим. Трансляция, говорят, не произошла. Ладно, окей. Ну, не произошла, так не произошла. Да как не совершена трансляция? Да вы издеваетесь? Да-да-да, с нами еще модератор Вася. Модератор Вася. Так, чат. Модератор Вася, проверьте, как работает ли. Трансляция. Давай включайся. YouTube опять не нашел. Что это такое? Ладно. Ну, запись-то в YouTube идет. Так, почта. Пайман нам отдает какие-то редисовые шарики и книжки. Спасибо, Пайман, за это. К звездным безднам. О, успешно. Отлично, наконец-то. Так, забираем наши экспедиции. Кудзё Сара. Сара Кудзё. Так. Боевой пропуск. 32 уровень боевого пропуска. Так, осталось 2 босса. Можно завалить 2 боссов.
конечно же, будем бить гидрогипостазиса. Потом его не бить. Кузю Вася. Aristocratic Кузю Вася. is all just for show. Just smile and Мне смешно с этого. 672. this realm. Сокровища. Обители. О, 5-й уровень с Бейдо у меня. А чё строить-то? Во, кровать из мира, отдых Сакуры. О, новая. Вкладная ширма из миру Дзюкаку. Катацу из миру тепло и холод. Катацу. Окей. Я покатаюсь на своем катацу. Инадзумский дом. Воспоминания Ватацуми. Ой, знаешь, я бы так хотел покататься. Инадзумский дом. Коралловый дом. Я так Наконец-то хотел. что-то новое. Я так хотел твой катацу. Покажи мне свой катацу. Не. If you ever Кутау нужна только Хома. Большая, красивая, красная Хома. Так. А бродячий дух сегодня работает? Или он сегодня отдыхает? Сегодня что у нас? Четверг? У нас сегодня... Вроде бы 4. Эй, блин. Сейчас проверим, что у нас сегодня. Среда? Да? Окей. Ну, окей, среда так среда. Ну да. Это действительно выдающийся роман, благородный муж, трескучий крыс, электрическое напряжение. Дворец в черных тонах, бой с Мисими Мититоси, подворье цветов, часть 3. Если честно, я цветы не люблю. Прям такой удар под дых женской аудитории. Давай. Давай, гидрогипостазис. Загипостазь меня. beg for mercy. More speed. Yeah. Тут. Crush. Блин, они его лечат, эти гадины. Shut up. Useless. I'm always watching. I always watching. Crush. Huh? Beg for mercy. Go. Crush. Huh? Good grief. Ай-яй. Beg for mercy. А, мне еще Сакуру надо будет собирать. Я совсем забыл. Тут-тут-тут-тут-туруру, тут-тут-тут-туруру.
О, Yeah. More speed. я все капли перехватил. Мне дали достижение за капли. Shudder. Boring. Beg for mercy. Yeah. Show them. Блин, не успел. Мне Ника тут не помогает. Crush. More speed. Beg for mercy. Boring. Crush. Ай, Beg for mercy. блин. Еще раз. Не успеваю я сломать их. Crush. Beg for mercy. Crush. Так, три раз судьба гладиатора, шанс крита. Так, сакур у нас нету. Сакур надо 21 штуку где-то достать. О, крит урон будет 158,8. Если я сейчас улучшу. Таран. Ему надо будет шанс крита собирать. А я-то в основном. А это потом. Действительно выдающийся роман. Опять выдающийся роман. More speed. Снежинки на ресницах таяли. Тара-та-тара-та-та-тарарам. О чем вы спорите? Опять мое произведение что-то плохо читать стали, все дела. Так, нужно найти вдохновение надо. Если он опять скажет, нужно еще больше способностей персонажу. Что-то мало у него. Пойдем поищем вдохновение. Report this to my superiors? Тара-та-тара-тара-та-тара. Цирку Момоно продает целый товар, некоторые из них похожи на предмет, собранный во время приключений. АОИ всегда говорит, что мусор для одного, что сокровище для другого. Чтобы добиться хороших продаж, мне важно выяснить, что интересует покупателя. Но если я так напишу, не придется потратить много времени на описание психологических мотивов. А это не очень хорошо сочетается с основной темой проклятого пути. Почему бы мне просто не сделать главного героя экстрасенсом, который может интуитивно чувствовать потребности покупателя? Нельзя просто взять и добавить новые способности главному. Ну да, кстати. Не беспокойся, все происходит в рамках взросления и развития персонажа. Да мы уже поняли, что ты просто способностями нафигачиваешь персонажем. А потом люди жалуются, ну что-то у него способностей слишком много стало, этого персонажа. А не чересчур ли это? Что это за супер-дупер мужик?
Главный герой внезапно пробуждается магическая способность восприятия. Эта способность позволяет ему читать мысли других людей, чтобы максимизировать свою прибыль в торговле. Таким образом, что не так? Эй, ты что, опять взялся за старое? Опять? Ты опять собираешься добавить главному герою новые способности, чтобы продолжить историю? И ты будешь добавлять новые нюансы к этим способностям, пока не закончишь главу, я прав? Неважно, насколько тебе нравится персонаж, перестань давать ему слишком много способностей, это запутает читателей. Но я всегда так писал, так ведь интереснее, читателям нравится. Не надо говорить мне, что нравится читателям, многие уже устали от твоих бесконечных придумок. Твои идеи слишком консервативные, давай послушаем, что скажет Алиса. Алиса, кто из нас прав? Вообще-то Сигеру говорит разумные вещи. Разумный? Разумность не заменит хорошего сюжета. Разумный сюжет был бы скучен без захватывающей истории. Когда придет время закончить историю, ты сойдешь с ума, пытаясь связать концы с концами. Я делаю заметки, у меня не будет проблем с концовкой. Тебе приходится делать заметки, чтобы запомнить все детали. Хочешь, чтобы читатели тоже делали заметки? Кстати, да, есть такие произведения, что вот... Они пишут, а потом сами не знают, что написали. Ну... Я не говорю, что ты не можешь добавить новые способности, просто ты должен помнить, сколько их и когда они добавляются. Написание романа похоже на марафон. Если ты слишком усердствуешь в начале, то быстро выдохнешься. Ключ к успешному роману — постоянное движение вперед, шаг за шагом, поверь мне. Хорошо, хорошо. То есть надо согласиться не с ним, не с писателем, а с редактором. Потому что люди жаловались, что его писанина, ну, слишком такая странная. Писанина. А вот и наш друг More speed. водный. Достижение. Кстати, да, достижение ж получил. Получите не меньше 3 капель воды во время битвы с гидрогипостазисом. 5 примагемов. Я получил 3 капли воды. По здоровьям. Так, ну давайте, наверное. I will protect you. Я защищу тебя. Не сомневаюсь. Это помню фильм Стражи Галактики. Он не просто особенный, он супер-мега особенный. И это, кстати, Антон, по-моему, да, его звали, главного героя-то? По-моему, его Антон звали. Shudder. More Как speed. я помню. Стражи Галактики. Ну реально, вот эти Стражи Галактики, ну сливком, блин, Beg for mercy. какую-то муть сделал. Shudder. Да, может быть, эта муть может понравиться, но когда ты вдумываешься, это уже неинтересно становится. Способности надо, если показывать, как персонаж получает способности, то надо это как-то показывать, так сказать, со смыслом. Yeah, crush. Не то, что со смыслом, а как бы продумано, что как бы это сказать даже. Shudder. Crush. Steady as stone. Shudder. Yeah. Блин, не успел. More speed. То это было не просто из ниоткуда. Rise. А, Чичи же может бить этой штукой, которая
исцеляет нас. Она же бьет, оказывается. Слаймов. Такое себе. Так, я завалил 10 боссов. Дайте мои примагемы, хотел сказать. Так, поручения не выполнил еще все. Сейчас выполним. Куда бы еще смогу потратить? На артерии земли? Материалы собирать. Чувак, иди отсюда. Да какого фига ты меня заметил? Beg for mercy. Долбаный урод. Ну все, идите нафиг. Еще один. На тебе. Picked the wrong test subject. Надо что-то полезное сливать. Артефакты это тоже хорошо, но артефакты сливать сейчас не вариант. Пока у нас я-то не будет прокачан хоть как-то. More speed. Мы не будем сливать на артефакт. Привет, самница. Я не могу чихнуть. Ладно, чихну потом. Я потом почихаю. Трескучий кризис. More speed. О! Здорово. Wheel of life. Real of Life. Shut up. Worthless. Бак. 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 И нет. Бесполезный. Ненужный. Интересно, в русскую озвучку сел я бы хорошо подошел. Бесполезный. Ненужный. О, здорово. Beg for mercy. Прямо у телепорта тусуются. Shudder. Винда. Винда. Так, где модератор-то наш? Модератор. Тут сам не целый час за тебя проверил. Достигните финиша за отведенное время.
Та-та-та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та. А времени что-то маловато дают. Успел. Как дела? Да, как, нормально. Не жалуюсь. Могло быть и хуже. Add Astro. Thank you for Мгм. Так, сколько у нас осталось-то опыта? 18 тысяч? Нормально. Так, на чё бы нам слить смолу? Так, на Сакуру ее не сольешь. Так, таланты. Я не знаю, какие там таланты надо. Я не могу посмотреть талант. Такс. 206. Надо кубок и корону заменить. Как на... Ладно, сейчас. Васян. Изумрудную тень вбивать или для Аята вбивать артефакт? Ты чего это не пишешь? Ой, не говоришь мне ничего. Диалогов еще нету. Когда будут, я тебе скажу. Что выбивать? Изумрудную тень или... Или этот? Или аятовский? Аятовский. Ну как аятовский называется? Аятовский. Есть ли смысл закатить гейшин пак на комп? Ну как бы я с компа играю. А аятовский как он называется? И где он? Он в разломе же. Вот этот же. Ну давай аятовский. Хорошо. Посмотрим. Там А- роботы будут. У меня сяо есть. Мгм. Активация элементального лака создает ударную волну, которая наносит истинный урон. Истинный урон. More speed. Что такое истинный урон? О, шикарный робот. Mercy. I must leave no stone. Blood of frost. I condemn you. Lament!
Here! Worthless! 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 Boring! Готово. Минута 0,2 секунды. Нормально. Да, наработал все круто. Заходит. Так, чаша истока, цветение жизни. Тут крит есть. Киноварное загробие. Не знаю, на кого это. Чаша истока такая себе. ХП, защита, ХП. More speed. More speed. Да уж. Ну, первый, блин, комом. Угу. Steady as stone. Disappear! Worthless! Here! 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 Worthless! Shudder. Freeze to the core. Осталось Beg for mercy. 57 тысяч. Leave it all to me. Shudder. Да блин, вались ты. Слышишь, что говорю? Чего? Хутал снесла 257 тысяч. Нифига себе. Рекорд. Да. Окей. Окей. Можно разогнать и до 300. Давай теперь и я на рекорд 300 тысяч. Че говоришь? Давай и я на рекорд попробуй побей. 300 тысяч. У Щас него Райден 300 тысяч наносит. Нормально так. 300 тысяч от Райден. Угу. Но это под код Сары. А у тебя под кем? For mercy. I must leave no. То есть артефакты нормальные я не выпали. Shudder. Говно. Я это сделал под Беннетом Ну да, понятно. и под Ганьюй. Под Беннетом и под Ганьюй. Так, 257. театр Механикус нам не интересен. Так, нам надо сейчас идти на Это остров. было в данже, получается. Рассеченные эмблемы. Пошли сражаться. На мечах. Новый противник. Я который не выполнил сюжетку. Мессема Метитоси. Кто ты? Прикинь, меня до сих Меня пор- зовут Алиса. Я долго тебя ждал. Я нанесу удар и поддержу победу. Блондинка? Мне не соперник. После битвы. Победа близко. Давай скрестим мечи. Я хочу на максималку сразу. Нельзя, да? Говно. Давай. Давай, долбанутый Кайраги. Это сложно или легко? А ты это не делал, что ли, еще? Ты чё? Я вообще ничего. Ну капец. Парировать просто научись и все. Прикинь, сколько примагемов я получил. Ты парируешь его. О, ничего сложного. Ну давай. Ну ударяй ты. Нормально. Фига ли ты ждешь?
Блин, этого будет сложнее завалить. Он слишком долго ждет. Не получилось. Блин, 15 секунд осталось. Блин, не успел. Не, повторять. Еще раз. Давай. Kazuha said he would Надо wait for было us at the помнить. Кабда как Каста будет ждать нас сегодня на площади Кацен. Да мне не до Кабдухи сейчас. Что я не говорил сейчас как бы. Да это Паймон, блин. Мне сообщила про Кадзуху. Во время боя. Господи. Она же думает, что я ничего не делаю. Мне надо тоже уже. Надо просто колотить. Легенды Кассы. Все, готово. Славян. Легенды Кассы. Кассен. Где Кассен? Ах да, и еще надо покрутить Кацин. Кацин. легко. Давай, Кацин крутим. Кацин. Крутим, я не Нет, понимаю. только не Кацен. Не Кацин. Холодное лезвие. Я долго тебя Вот. ждал. Давай скрестим мечи. Давай скрещивай меч. Давай, погнал, погнал, чувак. Давай. Отличный трусый чувак. Так что парирование только здесь. Ну и хорошо. Ну и хорошо, и правда же. Сейчас парировать надо больше. Не проблем. Некоторые ничего не сделают. Все, готов. Где мои примагемы? Не гриб. Я понял, что ты не гребешь. Ну, дуэль на мечах это самое простое по мне. Ну сейчас. О, указание об изяществе для Аята. По-моему, ему надо изящество. Я так помню. Так, еще 10 часов надо ждать. Дуэль на мечах. Легенды Кассен. А это закрыто. А, доступно после завершения задания Дворец в черных тонах. Окей. Ах да, мы сейчас крутим Венти. Давай. Раз, два, три. Венти, приди. Сейчас бы был Венти, был бы вообще прикольно. Эпос о драконоборцах. Ну, но у меня опять 50 на 50, да? Да. Будет 50 на 50, пока мне не выпадет стандартный персонаж. Стандартный легендарный персонаж. Угу. Опять, блин, цветы. Вот с цветами я вообще не понимаю, нифига. Какая дурь эти цветы. Ну, здорово, баба.
А, это вы как раз вовремя. Ваше понимание источного искусства становится все лучше и лучше. Никакого понимания нету. Будь здоров. Да я такой легкий чих. Ну ладно, извиняюсь. Поэтому спасибо. Я внесла некоторые изменения в сегодняшнюю загадку, чтобы помочь вам обратиться к новым идеям. Мы готовы. А вот Паймас тут немного нервничает. Ага, нечего бояться, спокойно, не волнуйся. Учитывая ваш талант, думаю, вам понадобится лишь проявить чуть больше внимательности. Вы нам льстите, продолжайте. Что ж, сегодняшняя загадка цветов. Нефритовые листья отдыхают. Цветы рождаются на ветру. Интересно, какой ответ на нее у вас получится? Нефритовые листья отдыхают. О, господи, я вообще ничего не понимаю. Это я когда вижу такую загадку. О, господи, сколько у меня тут заданий. Нефритовые листья отдыхают. Эй, что за фигня? У меня только что на Сейрай было 96, а сейчас 97. Ну, бывает. Это как? Так. Этот цветок. Или вот этот. А я не грибу. Так, регулировка. Средний попробую. Блин, низко надо было. Так, теперь что? Среднее. Это, наверное, средний. Вот так. Что это у нас? Силуэт? Силуэт глаз ветра среднее. О, угадал. Что там дальше? Так, вот этот, наверное, низко. Не силуэт, а обещание. Низко, да, обещание голубых небес, да? Окей, угадал. Эй! Я вышел, что ли? Так, основной цветок сзади. Тени заката средние. Что за тени заката? А вот. Какая композиция сложная. Силуэт, и этот низкий. Вот это, по-моему, низкий. Так? Нет, не так. Средний, окей. Нет. А, силуэт средний. А, обещание голубых небес. Так все правильно. А вот здесь что-то не так. Силуэт грез ветра. Окей. Высоко. Так высоко и стоит. Вот здесь что-то не так. Тени заката. Тени заката средние. Все стоит. А почему комбинация сохранена, а не выполнена? Эй, алло. Впереди справа. Низко. Низко. Основной центр силуэт.
погодите-ка. А, снова дикий лавр. А, может не пышное цветение надо, что другое? Снова дикий лавр. А, я основу не ту сделал. Все, я понял. Блин. Ну, более-менее начинаю разбираться. Дворец в черных тонах теперь. Нет, я пойду к кошке. Кошка, иди сюда ко мне. Стилище Асасе. Почему-то у меня под Геншина начал комп нагреваться. Что они там сделали? В Геншине, что комп нагревается. Коза. Вот это из-за сглаживания. Она сглаживание. Дофига занимает. Там же обработка идет, все дела. Неко. Хотя это уж слишком невероятно. Скульптура готова? Сначала камень был совсем на меня не похож. Но чем дальше, тем больше он на меня напоминает. Удивительные вы люди-существа. Очень шумно, но я как-никак временная настоятельница, такие мелочи не стоят моего внимания. Отнеси этих рыб тому здоровяку. Они хорошие, пусть это будет его лопата. Только рыба? Мяу, я пыталась отправить молодняк под руководством Кандубумару половить зябликов, но что-то у них не очень получилось. А вот рыбу им ловить гораздо проще. Хорошая оплата, да, рыбой. More speed. Мне бы не... О, танки. Старые добрые танки. Вот теперь это на что-то похоже. О. Так, блин, не похоже на кошку вообще. Посмотри, какой камень странный. Ага, это вы, смотрите, теперь больше похоже на госпожу временную настоятельницу. Да, определенно что-то есть. Правда? Ха-ха, все же у меня ушло на это несколько дней. Эх, как есть хочется, нужно поискать что-нибудь. Нека передала для тебя рыбу. Спасибо, конечно, госпожа временная настоятельница, но я лучше сам что-нибудь поищу. А это я уже несколько дней подряд питаюсь одной рыбой и смотреть на нее не могу. Приходится самому искать свое пропитание. Когда везет, то попадается зяблик или голубь. Но мне бы так хотелось поесть мясо, плотного сочного мяса. Путешественница, может, принесете мне 3 куска сырого мяса? Я никудышный охотник, так что мне так и не удалось добыть мясо за эти несколько дней. Помогите мне. Ладно. Прошу вас, мне бы хватило 3 кусков сырого мяса. 3 куска сырого мяса тебе. Как все прошло, удалось вам добыть сырое мясо? Ну, у меня 24 куска осталось. О, высочайшее качество, спасибо вам. Совсем скоро у меня будет отличная еда. Уверен, что теперь и скульптура будет готова раньше срока. Какая тут связь? После мяса сразу появляются силы для работы, а то на одной рыбе мне все казалось, что молоток сейчас выпадет из рук. Честно говоря, я уже начал беспокоиться, что мне понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы закончить всю статую. Но теперь это не проблема, благодаря вам. Конечно, мой наниматель кошка, но все равно срывать сроки нехорошо. В любом случае, я хочу закончить работу поскорее. Госпожа временная настоятельница обещала, что когда скульптура будет готова, случится что-то хорошее. Не знаю точно, о чем это оно, но все равно жду с нетерпением. Скоро вы сможете посмотреть на готовую работу. 20 примагемов. Ты посмотри на эту кошку. Ну что это? Где кошка? Ну, похоже только лапа и хвост. Остальное на кошку не очень сильно похоже. Да уж. Вот это кошка.
Так, ну что, пойдем в спорт. Там нас ждет Кадзуха. А, нет, на площадь надо идти, а не в порт. Полиция на площадь 5 Касен. Касен. Кацин, Касен. Еще какие будут на К? Катян. О, все в сборе. Здорово. А почему не с Кадзукой поговорить? Ah, you're here. It appears everyone has arrived. Кадзуха, удалось что-нибудь выяснить? Last night, I visited a former servant who once worked for my family. I was able to learn the entirety of what happened all those years ago. In my great-grandfather's generation, the Ishin art was tasked with forging an important Goshinto according to an ancient forging diagram. Though all the craftsmen involved were very experienced, the process was still unsuccessful. Every blade that was forged was defective. When the deadline came, the blade still wasn't finished, so the craftsmen all fled and hid for fear of punishment. The Kaidahara clan and Yashiro Commission then conducted an investigation. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan eventually tracked down the craftsmen near the seaside. However, they met fierce resistance from the craftsmen, and in the end they were unable to prevent them from escaping by sea. О, теперь уже начинает холодеть. Я сглаживание другое поставил и уже не The Kaidahara не clan такой was severely нагретый. punished for the swordsmiths that had Ты что, escaped, все из-за and the family сложного gradually получается? fell into decline. Ну да, там обработки больше. И нагрузки больше от этого сглаживания. Moreover, Мгм. I heard that the head of the Kamisato clan was injured by the fleeing Well, swordsmiths, which combined with his advanced age caused him to pass away shortly thereafter. Но надо включать сглаживание ТАА. А СМАА, она более нагрузки больше дает. Yes. The sudden passing of the family head left the Kamisato clan leaderless. Treacherous people took advantage of the situation and put the family's status in the Yashiro Commission at jeopardy. This single incident had profound effects. Even after the position as head of the clan was passed to my father, the Kamisato clan still wasn't able to regain its prior reputation. А мне кажется, вот все персонажи, которые тут, они будут в баннерах. И Альбеда тоже будет, мне кажется, реран. Понятно. But, thanks to my Не, brother, Альберта я everything is скип, getting better мне now. первая звезда, не надо. Ну, Кадзуха это будет, Кадзуха тут тоже есть. Раз Венти Ну, есть, ну. значит и Кадзуха Ну. будет. Ну вот Кадзуха, да. The failure to forge the blade was ultimately attributed to a lack of required skill and finesse. Это еще Аяка же The будет. Kaidahara clan and the Yashiro Commission always believed that was the case. However, the story of the 5 Kasen seems to imply that the failure didn't stem from a lack of skill, but rather, the diagram had been tampered with by someone. Miss Kamisato, I heard yesterday that the Yashiro Commission has still kept the diagram ever since the failed forging all those years ago. Might I ask you to do me a favor? Yes, I understand. I will go back and search for the diagram. Please come meet me at the Kamisato estate later. Дворец черных тонах, глава 4. История фиалкового сада. Фиалкового зада. Не, ну 257. Блин, Это хорошо. блин, 800 метров. Я не знаю, теперь надо пробовать делать 300к. More speed. Я вчера очень сильно хотел сделать 200к. Но я вчера не сделал, а сегодня почему-то сделал. Даже больше 200. Ну окей, ну окей. Это странно. Так, диалоги сейчас будут. О,
Мина принцесса какая-то. Новости хроники 6 Кицуне. Everyone, I've managed to find the old diagram. Though the diagram is well preserved, you can still tell that it's seen at least 3 or 4 centuries of history. Whoa, that's pretty old. Is it still possible to find any evidence of tampering? At this point, we can only try our luck and see how we fare. Чертеж погружают в воду и спустя некоторое время. И что это за китайские иероглифы? Я что тут могу понять-то вообще? Я хочу реально каджики. Although the effect is not too obvious, you can still see that some words have now started to smudge. Kazuha, this is clear evidence that this chart was indeed tampered with. Someone framed the Kaedehara clan all those years ago. I see. But I fear that I've discovered this secret too late. When my grandfather was young, he proposed reviving the Ishin art many times to my great-grandfather. But my grandfather was only scolded for being too foolhardy. Я заметил, что когда слишком близко показывают, картинка персонажи расплываются. Видно это. Когда слишком близко показывают их одежду, она расплывается. Yesterday, the former family servant said that my great-grandfather even went to the Yashiro Commission to request that diagram from the head of the Kamisato clan. He then showed that diagram to my grandfather and asked him and his subordinates to try to forge the sword. Sure enough, my grandfather also failed. My great-grandfather then told him, if you can't find the secret within, then the Ishin art deserves to fade from the world. My grandfather left Inazuma in a rage after hearing those words. He didn't ever see my great-grandfather again. Looking back at it now, the argument between the two of them was simply meaningless. Oh, Kazuha. I heard that your great-grandfather was very industrious when he was young, but later in life, he no longer bothered with the forging arts. It appears that his failure took quite a toll on him. Kazuha, did your great-grandfather really say, if you can't find the secret within? Did he use those exact words? Yes. The servant said that he personally heard those words, and still remembers them very clearly. My grandfather was so angry at the time that he smashed my great-grandfather's cherished bonsai tree. Альбедо, ты хочешь сказать? Yes, it appears that you understand my meaning. Kazuha, if your great-grandfather thought that the Ishin art lacked finesse, then after witnessing his son's failure, wouldn't he have said something more along the lines of, your skills aren't sufficient? But instead he said, if you can't find the secret within. Don't you find that a little strange? Huh? So you're saying my great-grandfather may have very well known that the failure was due to someone's tampering? Yes. The current evidence suggests that is highly likely. I apologize, but would you all please accompany me to the Tenryou Commission? After I became a wanted criminal, the Tenryou Commission seized my family's last remaining estate, which contained all of my family's old belongings. I want to inquire about the whereabouts of those belongings. If I can find them, we might be able to get some clues. All right, let's get moving. Блин, ну Ивана уже больше достижений надо догонять. Надеюсь, так, квартира комиссии какой там? Тенрё? Тенрё, да. А у меня достижений 481. У меня 497. Так я и не стремлюсь. Ну, я ничего и не говорю. Само собой. Что-то решается. Снежная слеза не верит. О, Кудзюсара. Здорово.
are you all doing here? Did something happen on Rito? Ничего не случилось. Kujo Sara. Perhaps you still remember me. Yes, I do. You're Kaedehara Kazuha, a wanted criminal during the Vision Hunt decree. Если я куплю However, дочку, не your получается arrest за warrant это has since been repealed. достижуху дадут. Не надо. Кадзуха пришел к Саре, сказал, возможно, ты помнишь меня? Она говорит, да, я знаю тебя, тебя разыскали как преступника. И теперь обвинения сняты. Sara, we'd like to ask about the Kaidahara clan's property that was seized by the Tenryo Commission. Кадзуху разыскивали all как their belongings преступника. are Ну, now? допустим. Yes, the items seized at that time are currently stored in the warehouse Блин, next to the легко. police station. Since Он всё-таки Kaedehara has бахает come back to офигенно и Inazuma, разбивает those хорошо. items should be Вместо returned to Сахарозы their пойдет. rightful owner. Меня смешит слово полицейский участок вот в этом вот мире. Полицейский участок. No, I'm afraid you А misunderstand. чё смешного? Такое I'm впечатление, not here to reclaim что those belongings. Сара у нас I just want to полицейская. investigate them for a personal matter. I see. All right, I'll inform the police А station. чё смешного в They'll слове take you into the полицейский warehouse. участок? Ну, как-то полицейский участок в таких мирах вообще этого понятия быть не должно. Все может быть. Kaedehara, about the Vision Hunt decree. That's all in the Так, past now, чтобы Kujo купить Sara. удочку, нам There's надо no need to что mention it сделать? again. А может во время I диалога know you've also had помолчим? your own convictions and Я struggles. подумаю. However, may I ask something of you? Бля. Yes? What is it? Currently, I have no plans to stay in Inazuma. As a result, those items from my family's estate are of no use to me. Madam Kujo, I believe you are a person of integrity. After our investigation is over, I'd like to ask if you can handle those belongings for me. Please, sell them, and use the money to help the poor. Кадзуха-то благородный. All right, I understand. I'll be sure to take care of it. Кадзуха поступок мне нравится. Чё у него там за поступок? Я все равно сейчас выберу. Продать вещи, которые принадлежали его клану, его предкам. Ой, ну не предкам, блин. А предкам, да, предкам. Предкам и раздать вырученные деньги за эти вещи бедным. Тебе нравится этот поступок? Да. Мне тоже. Ah, you must be here to investigate the Yes, what a Kaedehara question. clan's belongings. Well, Madame Kujo's already informed me of the situation. Please. Так, на склад пришли. Ah, the Kaedehara clan's belongings are stored in this warehouse. Unfortunately, the items are scattered throughout in order to save space. My deepest apologies. However, I have clearly marked the corresponding items, so they shouldn't be too difficult to find. I'll be waiting for you at the door. Please, come see me if you require any assistance. Kazuha, since the items are scattered throughout the building, I propose we split up and look for clues. Yes, sounds like a plan. Thanks for your help, everyone. Так, нужно найти все вещи Кадзухи. А зачем нам говорить с этой? Аяка, как у тебя дела? Oh, it's you. I'm currently investigating the sword rack. Oh, since the Kaidahara clan was a family of renowned swordsmiths, then this blade should be super valuable, right? Maybe it's a treasure of the Ishin art! I'm afraid not. Although the sword rack is made of fine wood, the swords placed here appear to be quite ordinary. Due to the dire financial situation of the late Kaedehara clan, everything of value has probably been sold off already. The blade on the sword hasn't been sharpened, but there are many signs of use on the hilt. Perhaps Kaedehara used it for training as a child. Let Paimon see! Oh, there seems to be a couple uneven characters etched into the scabbard. Kazu-ha.
Wow, so it really was Kazuha's! Ой, это Пайман. Paimon can imagine what Kazuha was like as a kid. I will continue investigating here and call you if I find anything interesting. Ах уж это Пайман, какая же она смешная. Oh, it's you. Unfortunately, I have yet to find anything of value here. А нафига ты стоишь тогда, если ты ничего не ищешь? Whoa, this folding screen looks pretty old though. Yes, perhaps if it were better maintained, then it could fetch a decent price. However, I doubt it could be sold in its current condition. I was taking a closer look just now and noticed a large piece of dirt caught in the fabric fibers on the back side. The soil is deeply embedded into the cloth. That means a great deal of force was used when the dirt was lodged into the cloth. It's likely that this patch of dirt is from the very flower pot thrown by Kazuha's grandfather. Разве это не важное открытие? Because this is not what we're looking for now. Let me think. If I wanted to leave a message behind, I would probably choose to leave it on something a little more special. Albedo seems to be thinking pretty hard. We better not bother him. Окей. Так, Синсю. What did you find, Shinto? I found quite the pile of old books. These books here are all related to smelting steel, and these are about the process of forging blades. This pile over here is all about plants and flowers. The books about plants and flowers must have belonged to Kazuha's great-grandfather. Могут ли быть какие-то зацепки в книгах? I skimmed through them just now, but I didn't find anything particularly worth noting. I shall take a closer look and let you know if I find anything. Кадуха сказал, что он не хочет в Инадзуме оставаться. Венти! Ему в Лиевой больше нравится. Must be some around here somewhere. Ну да, с Бэйдоу. Что ты ищешь, Венти? Do you Нет, see с all these Бэйдоу не pots here? Нгуан. Some of them are bound to have liquor inside, right? Блин, а Венти опять спиртное ищет. Hey! Everyone else is trying hard to help, and you're over here looking for a drink! Пайман такая: эй, все остальные изо всех сил стараются помочь, а ты ищешь, чего бы выпить. Алкаш. I merely jest, of course. Come on, we're close to uncovering the truth now. Why do... Well, Paimon doesn't really get why Kazuha told Да. Sarah to sell all these belongings. Да. What if we don't end up finding anything today? Then wouldn't Kazuha lose the chance of finding out what really happened all those years ago? Ладно, все, хорош. You know, just saying. Нет, не хорош. I know you are worried about Kazuha, but if you ask me, he is stronger than you think. Since Kazuha made such a request to Sarah, that indicates he's already made his choice. Whether we find out the truth or not today, or whatever it turns out to be, he's ready to accept it. Это твое чутье Архонта говорит? No, not intuition. Rather, I've lived for a long time now, so you could say I have some experience in reading people. Leave the things here to me. You two can look around elsewhere. Everyone, I've found something that you should all have a look at. Oh, seems Kazuha discovered something. Let's go see what he's got. This flower pot was in my house for a long time. I heard that it was left behind by my great-grandfather. Yeah, the plants seem to have been dead for a while now. Well, after my great-grandfather stopped studying the forging arts, he picked up the hobby of keeping bonsai plants. Most of his prized plants were given to others once he became seriously ill. But he specifically left behind this dead plant at the time, and even instructed my grandfather not to throw it away in his will. My grandfather deeply regretted that he never managed to reconcile with my great-grandfather, so he left the plant exactly as it was. But now that I think about it, my great-grandfather could very well have left it behind for other reasons. Now that you
unfortunate. This flower pot is kinda suspicious. Yes. Let's take a closer look, shall we? Вы находите потайное отделение на дне цветочного горшка. Found something! It's only a bunch of blank paper. Do you think someone already discovered the compartment and swapped the contents? No, I do not think that is the case here. See the paper? It's quite yellowed, which means it's very old. Возможно, нам нужно снова использовать воду. You mean to say that these sheets have been written with special ink, like that which Miss Kamisato found before? Yes, I agree with this hypothesis. Okay, let's give it a dunk then. There is a pond outside the police station. I'll use the water there. Ну, пойдем намочим бумагу. Вместе с Казукой вы приходите к пруду резиденции комиссии. Мочить бумагу, Well, how did it go? Those weren't just plain old sheets of paper, were they? Just as everyone guessed, after I sprinkled some water onto the paper, writing did indeed begin to appear on it. It is a letter, written by my great-grandfather. Oh? What does the letter say? Ты можешь поделиться им с нами? It is. I'll tell you what my great-grandfather knew at the time, but before that, I wish to take you somewhere. Everyone, please follow me. More speed. Так. Тараран, тараран, тарарарарараран. Так, час 12 стрим идет. Час 12 стрим идет. Но никого это не прибьет. А Васян сюжет не пройдет. Пройду. Не такое. Я просто сейчас другим занят. Я хочу 500 достижений сделать. А я сосны рублю, А я хочу 500 достижений сделать. Ох, Потому что он Иван уж опередил этот меня. любитель достижений. Иван меня опередил. Он стал круче меня. Я не хочу этого. Ну вообще пофигу мне, кто меня круче, кто не круче. Тебе пофиг. Сюжет пройду и Why ладно. did you lead us to this beach? Я стремился к тому, чтобы перебить твой рекорд. Пожалуйста. Связано ли это место с содержанием письма? It is. In fact, my great-grandfather and the head of the Kamisato clan tracked the fleeing swordsmiths to Я this такой very человек, location. который относится ко всему, ну, просто. Our hypothesis was correct. Ну, ладно. My great-grandfather was well aware of the truth behind the defective blades. And it was right Нет, here, насрать. where they encountered the culprit who framed the Kaidahara clan and the Raiden Gokaden. It reads, "To whoever reads this letter, I, Kaidahara Yoshinori, have been held to a certain secret throughout my entire life. I don't have much longer in this world, and after much consideration, I've finally decided to disclose the matter. All those years ago, when I was pursuing the swordsmiths alongside Commissioner Kamisato of the Yashiro Commission, I was not injured by one of the fleeing smiths. Rather, It was night, and after the clues led us down to shore, I waited for the culprits to show themselves. However, there were no swordsmiths in sight, only a single eccentric stranger. This stranger claimed to be the one behind the failed forgings and said that he had been patiently waiting for us. He then threatened to destroy the Raiden Gokaden. That person was of able body, and in a blink of an eye, myself and the accompanying samurai had been defeated. Commissioner Kamisato was severely wounded, and I barely escaped death myself. My hat had fortunately blunted a blow to my head. The unusual stranger could have easily claimed my life at that moment. But, after noticing my appearance, he stopped his attacks
and sternly asked if I had any connection with the name Niwa. I answered that it was my father's surname, and after my father disappeared, I was adopted by the Kaedahara family. Upon hearing my answer, the stranger paused. After a long silence, he suddenly said, "Tell her this. My name is Kunikuzushi." He then turned and left. Wow. So that's what really happened. Yes. My great-grandfather and the head of the Kamisato clan escaped from death and learned that the forging diagram had been tampered with by Kunikuzushi. However, due to the encounter, the head of the Kamisato clan was worried that my great-grandfather would be falsely accused of being involved with the perpetrator. So even on his deathbed, the master of the Kamisato clan cautioned my great-grandfather to never speak of what happened. Because the perpetrator said he would destroy the Raiden Gokaden, my great-grandfather worried that the perpetrator would still return for vengeance. So, to protect his loved ones, he closed the family business. He said, "As the leader of the Kaedahara clan, I am deeply ashamed to witness the decline of the Ishin art. But as a father, it is my priority to ensure the safety of my children and grandchildren." Значит, все его резкие слова. Yes, that's right. If my grandpa had somehow discovered the secret behind the tampered diagram all those years ago, perhaps my great-grandfather would have told him the truth. Unfortunately, he failed to catch any of the hints in my great-grandfather's words. Miss Kamisato, it appears you were unaware of the happenings that my great-grandfather described here. What are your thoughts? I suppose the reason the head of the Kamisato house never spoke of this to the family was due to similar safety concerns. If the perpetrator was capable of tampering with even the Shogun's diagrams, and could single-handedly defeat many men, then he is not an ordinary enemy. I will discuss this matter with Brother shortly, and investigate the identity behind the one called Kunikuzushi. Rest assured, we will act cautiously. А ты, Кадзуха? To be honest, as I read the letter, I felt much turbulence in my heart. But now I've managed to calm myself. My great-grandfather said in the letter that he did not wish his descendants to blindly seek revenge and be deceived by things of the past. Though he was in a tight situation when he wrote these words, I feel like they are still valid nonetheless. I think what's most important for each person is not the past, but the present. Even though we must carry the burdens from the past, there are also things we wish to strive for. Therefore, knowing the truth behind what happened is enough for me. I will live on just as my great-grandfather had hoped. That being said, if the enemy from all those years ago is still lurking and plotting to stir up more trouble, then I definitely won't turn a blind eye. Как ожидалось от разумного Кадзухи. These are simply insights I've gathered from all that I've experienced. Thank you all for accompanying me in my search for the truth behind that incident. Great! Now that we're done here, let's head back to Rito. Ну, 40 примагемов. Истинная форма 5 цветов. На остров Рита теперь возвращаться. Остров Рита. Остров Рита. Праздник Иродори на самом разгаре, ваша работа идет хорошо. Today is the final stage of the Irodori Festival. Not only will there be Shincho's signing event, but Albedo's painting of Kuranushi will also be unveiled. Let's...
Hello, traveler. Paimon? Albedo, why is the portrait of Kuranushi all covered up? Paimon wants to see what your Kuranushi portrait looks like. Don't worry. The unveiling ceremony will be starting shortly. You'll see what it looks like then. Сейчас последний портрет покажут. I will say that I'm most satisfied with this particular work. I even made a special trip to see someone in order to complete it. They gave me some very valuable suggestions. Очень таинственно. Is that so? Anyway, there is still time before the ceremony. You may have a look around the venue first. Ясно увиденное я скоромучу. Отыщите друзей на мероприятии. Блин, еще искать кого-то. Винти! Я и Мика. Well, hello everyone. Hey, what are you two doing together? Don't think we didn't see you two chatting up a storm just now. The moment we came over, you stopped talking. Is that so? I'm afraid you're just overthinking things. We were merely discussing wine and food. I'm sure you two wouldn't be interested. Понятно, я и Мика тоже любит вино обсуждать. Speaking of good sides with sake, I personally prefer fried tofu. Forget it. Even if those two are plotting something, they'd still never let us know. Right here, and try my Inazuman snacks. Так, кто там? Синсю. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you. Сегодняшнее мероприятие прошло по плану. Indeed it did. Thanks to you, the signing event went off without a hitch. And I must say, the readers seem most satisfied. Shito, is that just Paimon, or are you on the lookout for something? You aren't mistaken, though I'm ashamed to admit it. But in fact, I have been on the watch for tourists from Liyue. After all, I came to Inazuma under the pretext of evaluating a potential investment. If an acquaintance were to see me sitting here, then there would be no way to hide the truth from my father. Fortunately, the crowds of readers that came flocking over have kept the usual tourists at bay. Oh, I should mention, Shu is also unaware of the real purpose of my trip. If you happen to meet him, please, remember to keep it a secret. Не волнуйся. Then, please accept my thanks in advance. I'm sorry that I can't chat long. There are still readers waiting in line. I'll see you later at the unveiling ceremony for Kuronushi's portrait. Так, осталось еще двое. More speed. Так, Аяка с братом стоит. Ah, greetings, traveler. Paimon. Oh, Ayato! We finally get to see the busiest person of all. Yes, there were many things which required my attention these past few days. Fortunately, the Iridori Festival is proceeding smoothly. The Tri-Commission cooperated closely to prepare this festival, so at long last, I can take a break today. Brother and I are very grateful for your help. Toma sure is taking his sweet time. Вы ждете Тому? Yes. Today is one of the rare occasions when Brother isn't busy. I was going to buy some books, but he said he wanted to come along. His treat. However, he forgot his wallet at home, so he asked Toma to go back and fetch it for him. Paimon didn't think Ayato could ever be forgetful like that. Brother always works diligently, and it's rare for him to ever put his duties to the side and relax. So, Toma and I really cherish such moments when he's forgetful. То есть, если человек что-то забывает, это не означает, что он рассеянный и прочее. Это может означать того, что он уставший слишком или еще что. Окей. Буду знать. А, вот и Кадзуха. У корабля. Kazuha, what are you
came here to take in the sea breeze. Such a bustling atmosphere is never really to my liking. Кадзуха, ты правда в порядке? I knew you were still worried about me. Thank you. But please, don't worry. The things I said in front of everyone weren't just pretty-sounding excuses. Look. See this familiar harbor in front of us? Before, you could sit here all day without seeing a single ship pass through. Instead, all you would see were soldiers from the Kanjo Commission, guarding against possible intruders. But now, it's become a bustling place. Not only are foreigners coming to Inazuma again, but traffic between here and Watatsumi Island has also been picking up. Yeah, Inazuma has already started to change, huh? I was thinking, in some ways, each and every one of us are similar to this country. It might take a different amount of time for different people, but there will inevitably come a day when each person can let go of their burdens. And when they finally let go, they are free to follow the wind as they please. It's time for the portraits unveiling ceremony. Let's head over to the Five Kasen Plaza. You've now arrived at the magnificent... Everyone, welcome to the magnificent Irodori Festival. Today, we have ushered in the final stage of our festival. And now we will reveal the final portrait of the Five Kasen, Kuronushi, which was done by none other than our guest artist from Mondstadt, Calx. Каутс. Они его называют Каутс, а переводят мел. А, может он Чаук? Может он не Каутс, а Чаук? А, может Каук. Да, мел с английского Каук. Paimon has no idea what Albedo's portrait looks like. Oh, this is so nerve-wracking. Let's all count down together. 3, 2, 1. И кто там? Huh? What's this? This piece depicts nothing but a background. I suppose Calx must have forgotten to include the character. Let's hear some words from Calx himself regarding the creative process behind this piece. Hello, everyone. First, I would like to say that it was an honor to be invited to create the portraits of the Five Kasen. The Five Kasen are legendary figures from ancient Inazuma, famous for their works of poetry. As time passed, poems were composed about them, and they became the subjects of many stories. I learned from existing sources about those stories that the character of Kuronushi is the deepest and most differing of the Five Kasen. Moreover, Kuronushi lacks a dedicated chapter among the stories. It's as if he is a behind-the-scenes role of the Five Kasen. Perhaps we can assume that every creator had a different understanding of Kuronushi. So, in the same way, I also wanted to leave this character to everyone's own imagination. After all, the Irodori Festival is a place for everyone to express their minds through creative works. Yep, that's Albedo for ya. His super logical explanation is sure to win everyone's approval. Well, it seems that our adventures at the Irodori Festival have come to a close. Ты ни о чем не забыла, Паймон? Huh? What are you talking about? Oh, right! We still haven't figured out who left those stories of the Five Kasen for us to find. Я догадываюсь, кто это. Really? Come on then, who is it? Tell Paimon! Во-первых, он знает всех. Well, that makes sense. Otherwise, there'd be no way to give the right paper to the right person every time. А во-вторых, он связан с кланом Каэдехара. Right. Even though they were using stories to hint us toward Shincho's troubles, the real goal was to lead us to solve the secrets of the Kaidahara clan. Paimon gets it now. Well, at least Paimon thinks she knows. Let's go! We'll get to the bottom of this.
Найдите сами знаете кого. Вы в зоне цели. А я-то что ли? Ayato! You're the one behind the stories of the Five Kazen! But don't you think you overdid it a little? Leading all your friends on a wild hunt like that? As it just so happens, one of the reasons I'm here today is to explain the details behind this wild hunt. Paimon wants to see how you'll explain yourself out of this one. First of all, the start of this whole incident was due to mere happenstance. You see, Lady Yai happened to catch sight of Xingqiu and the editor carrying the books away one night. She thought it was interesting, so she asked me to tease them a bit. Huh? So it was Miko after all! Paimon knew it! This thing had Miko written all over it! That's right. But using the story of the Five Kasen to guide you to the Kaedehara family's secrets was my personal touch. As for my roundabout approach, well, that was something which I had no choice but to do. Не было выбора? Yes. Due to a certain incident that occurred earlier, I happened to notice the bonsai plants left behind by Kaedehara Yoshinori, as well as the blank papers hidden inside. I knew there was more than meets the eye regarding those papers, but it took me some time to figure out the secret behind the ink, the kind that would only appear when exposed to water. What Kaedehara Yoshinori said in the letter is very important for both the Kamisato clan and the descendants of the Kaedehara clan, especially Kazuha. The Kaedehara clan used to be subordinates of the Kamisato clan. It was my ancestors who were unable to protect them all those years ago. So now, this obligation fell on my shoulders. Although he has the right to know the truth, the closer he draws to things hidden out of sight, the closer he also draws to danger. I had to confirm whether Kazuha has both the will and ability to be privy to the truth. Of course, I could outright tell him the truth that I had discovered, but maybe he doesn't have the will that's required. In that case, the truth would only become a burden to him. If he lacks the ability, then he wouldn't be able to find the truth in the first place, in which case, it would be better to keep him away from danger altogether. Kaedehara Yoshinori left his message in a roundabout way precisely for this reason. For a long time, I yearned for a suitable opportunity to convey this matter, right up until the night when a legend of sword was smuggled away. Oh, Paimon gets it now. Но при чем здесь остальные? Yeah, it wasn't only Kazuha. You brought all of the rest of us into this plan of yours. I figured you would ask this question eventually. I merely saw that this matter would be of value to you. And more importantly, I hoped that while Kazuha and Ayaka were looking for the answers together, they would have some reliable friends by their side. Reliable friends who would be willing to protect them and make measured decisions. Friends who would spare no effort to lend a helping hand in times of trouble. Because it is also very likely that you will face the same enemy together in the future. Там кто такой этот Куникудзус? Куникудзуси? Или кто? You already know the answer deep down inside, don't you? The answer is actually hidden in the portrait of Kuranushi. Курануси. When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. А может надо вот так на него посмотреть? Дождитесь ночи с 0 до 5 утра. Ночью, что ли, он появится? It's getting pretty late, so nobody else is around now. So Ayato must have been telling us to splash water on the portrait, right? Угу.
Ого. So he was the one behind the trouble all those years ago! When there is no one else near the portrait, you can confirm with your own eyes. As for the means of revealing that answer, well, you have used it many times before. Also, there's one last thing that we must discuss. I mentioned earlier that the occurrence of a certain incident made me notice the bonsai plants. I wish to tell you of that incident now. It was just after the Shogun announced the abolition of the Sakoku Decree. I heard that something had happened at the Tenryou Commission. They had discovered signs that someone had entered the warehouse storing the Commission's articles of evidence and confiscated items. But nothing was stolen. I felt something unusual about that incident, so I told Kujo Sara of the Tenryou Commission to treat it as if nothing happened. She was not to increase the guard or relocate the warehouse contents. In the meantime, I sent a member of the Shumatsuban to keep watch over the warehouse. And sure enough, someone was sneaking in and rummaging through the belongings of the Kaedahara clan. You mean, he was also looking for... I let him search for a while, but in the end, he found nothing. Soon after, he had to leave Inazuma by boat. Why didn't you send someone to catch him? The best way to protect a secret is to treat it as if it doesn't exist, is it not? Besides, the identity of this person is not hard to guess. After he left Inazuma, I carefully checked the Kaedahara clan's belongings one by one, and eventually discovered the papers in the hidden compartment of the flower pot. I am certain that the papers are the secret which the infiltrator sought to find, though he couldn't confirm whether this secret existed at all. So, now on to my final question. Which part of Kaedahara Yoshinori's experiences was the secret that needed to be protected? Просто Кайдахара Йошинори знал о том, что Кон подставили. Просто Кайдахара Йошинори знал, что преступника зовут Куни Кудзуси. То, что Кайдахара Йошинори был спасен своим противником. Наверное, то, что он знал, что преступника зовут Куни Кудзуси. I don't have an answer to this question at present, so I'll leave it to your future self. As for now, please, enjoy yourselves at the Iridori Festival. Борец в черных тонах. Задание выполнено. Стоп. А, я не забрал примагем из подворья цветов. Вот я дурень. А, ну все, последняя картина. Теперь легенды Касен. Друзья по переписке, обсуждение книг и невероятно везучий генерал. На другой день, после презентации новых книг на праздник Иридори, прибывают два особых гостя. Ну, поехали. С 8 утра до 10. Ладно, пофигу, 2 минуты не страшно. С 8 до 10. А, дождитесь с утра следующего дня. Не этого, следующего. Еще мотать. Дун. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough. You know, according to the arrival schedule, there should be one last ship arriving in Rito today. Так, и кто But там? the Iridori Festival is coming to an end. Who would be showing up now? Кто же к нам приедет? Time. Let's go to the Какоми, блин? Traveler Гору. Paimon. Nice to see you again. Wow! It's Kokumi and Goro! So the Divine Priestess and the General
not here representing Watatsumi Island's administration. We were invited as individuals. Things are quiet in Watatsumi Island at the moment, and I wanted to buy some books. So I decided to make the trip here. Goro was not greatly interested in the Irodori Festival, but he said if I was going to Rito, he would join me. Her Excellency is traveling outside of Watatsumi Island and also meeting her pen pal today. As her general, it is my duty to ensure her safety at every turn. Pen pal? Yes, we started corresponding just recently. My pen pal and I share very similar tastes in light novels, and we always have a lot of interesting thoughts to share. Of course, there are also times when we fiercely disagree. Since we were both coming to the Irodori Festival this time, we decided to take the opportunity to hold a book review session and discuss our views on various novels in more depth. Sounds pretty professional. Hey, since you both like novels, why don't you try writing one together? Who knows? Maybe you'll shake things up on the Inazuman literary scene. That's a very interesting idea. It's almost time. Goro and I must go to meet my pen pal at the agreed-upon location. Kokomi, Paimon's super curious about this pen pal of yours. Can Paimon come with you? Don't worry, Paimon will just watch from a distance and won't interrupt anything. Let me think. Yes, I think it should be fine for you two to come with me. Alright, let's go together. Ну пошли к Какоми. 100 метров. 100 метров бегать это еще нормально. This is the meeting spot. There's no one else around. It looks like we're early. My. Who have we here? Miko? Oh no, Paimon hadn't counted on running into Miko. She and Kokomi are on different sides, and they also believe in different gods. Or are they gonna end up having a fight? Lady Guji of the Grand Narukami Shrine. No wonder. I was just wondering where that air of superiority was coming from. If it isn't the leader of Watatsumi Island, who looks as soft as a jellyfish, but whose words sting like one too. Uh-oh, this is getting out of control fast! Hello. Nice to meet you, fried tofu with all the frills. Oh, the pleasure is all mine, soul of the deep. Hey, what's going on here? Miko is Kokomi's pen pal? No, it can't be. Look at them. Clearly they already knew each other. Does that mean... Вся эта встреча друзей в переписке всего лишь прикрытие. Whatever are you talking about? I don't understand. I'm simply here for the book review session with Miss Soul of the Deep. Let's go. The venue for this meeting is in the Kanjo Commission headquarters up there. The view is excellent, making it a perfect place to drink tea and discuss creative ideas. Who holds a book review in the Kanjo Commission? You seriously expect anyone to believe that? You're not here to talk about shaking up the Inazuman literary scene. You're here to talk about shaking up things in Inazuma as a whole. Watatsumi Island will soon hold formal talks with the Shogunate on Inazuma's future development. It's essential to have an informal meeting like this one before the formal talks begin. Right, especially with someone outside of the Shogunate like myself, who is in a good position to test out where each party draws the lines. But this is just our first meeting. It's a little too early to announce it to the general public. Huh. Okay then. By the way, where is your general?
Didn't you say he would be joining you? Huh, that's right. Where did Goro go? Goro went to buy some books for me. He won't be attending the book review. Oh, what a pity. I was rather looking forward to seeing his fluffy ears again. Traveler, I'd like to talk to you for a moment. Что случилось? Гору не хочет с Микой общаться. I have been getting the sense that Goro does not like having to deal with Gujiae. So I was initially reluctant to bring him to Rito with me this time. I noticed he instinctively hid as soon as he saw her just now. However, Goro has a strong sense of responsibility and will feel ashamed when he next sees me. So, I would like to give him the task of buying some books for me to make things easier for him. But Goro rarely buys anything. So, as a favor from me, I'd like to ask you to accompany him. Конечно, без проблем. Kokomi, you focus on the meeting with Miko. Leave the books to us and Goro. Thank you. I made a list of the books I'd like to buy. Please, pass it on to Goro. Так, надо Гору найти. Найдите Гора. Так, вот он. Он и ничего не искал. И не покупал. Are you alright? Oh, it's you. I wasn't expecting you-know-who to show up. Oh, it completely caught me by surprise. I had no idea what to say to her. Next thing I knew, I'd apparently already taken cover. I came here to ensure the safety of Her Excellency, but now I'm useless. I've become a burden instead. Goro, don't be so hard on yourself. Actually, Kokomi asked us to give you a very important task. Вы отдайте список книг Гору. Oh, Her Excellency's purchase list. Got it. This is how Her Excellency wants me to make up for my mistakes. No problem. Just leave it to me. Goro, let us come with you. We can show you around the Iridori Festival while we're at it. Oh, thank you so much. Тоже мне генерал. More speed. There is a children's storybook on this list called Night at Mount Yogo. I think this is the stand where it's being sold. A children's storybook? Yes, it's for the children of Watatsumi Island. Her Excellency says that this book is simply written and very useful for learning new words. Hello, I'll take 5 copies of Night at Mount Yogo, please. Thank you for your patronage. Wow, you're a lucky customer. There's a coupon in one of the books you just bought, which entitles you to a free gift. Wow, Goro got a free gift! That's amazing! Here you go. A toy fox. It's all yours. What? A toy fox? Are you okay? The hair on your tail is standing on end. I'm fine. Thanks for the gift. Could you maybe look after the toy for me? Ты уверен? Yes. As a thank you gift for coming with me to buy the books. Seems like Goro still hasn't recovered from seeing Miko. Okay, next up, this isn't the focus of this trip, but let's go buy a light novel. It says on the list that Her Excellency had an editor called Onodera purchase the latest issue of A Legend of Sword for her in advance. Well, we'd better not keep him waiting too long. Oh, we know him! We'll lead the way! Игрушечная лиса. Мы ее забрали. Ура, игрушечная лиса у нас есть. Excuse me, are you Mr. Onodera? I'm here to pick up the new issue of A Legend of Sword for Soul of the Deep. Hello there. Yes, I have the book right here.
I heard Soul of the Deep is the VIP of the Irodori Festival, but couldn't make it here in time for the signing event due to the shipping schedule. Oh, also, if you have these books available, please give me one of each. Thank you. All right, let me see. Oh my goodness, it's your lucky day today, sir. You are the 100th reader to buy the Saga of Hamavaran. That entitles you to receive a special edition version with a review personally written by Lady Yae herself. Oh, are you serious? Are you okay? You don't look very well. I'm fine. Thank you for the books. Her Soul of the Deep asked me to buy this book after all. I'm sure she'll be very happy to receive a special version with the chief editor's review. Goro does not look like he's enjoying this at all. Paimon doesn't know if he's lucky or unlucky. Oh, one other thing. Because of the amount of your purchase, you're able to enter the Yae Publishing House's lucky draw. Please come with me, right this way. Нормально, еще какой-то розыгрыш. Sir, please take your lucky draw whenever you are ready. Just turn the handle and a prize ball will come out. Maybe today's your lucky day. Come on, Goro, go for it! Сейчас опять выиграет. Let me see. Oh, wow, incredible! You got the golden ball! That's the grand prize! Goro, you're a lucky dog today! So what is the grand prize anyway? Мне кажется, я и Мика все подстроила. The grand prize is a full collection of each light novel published by Yae Publishing House. Not only is the prize awarded personally by Lady Yae, but you will also have the chance to shake hands and take a photo with her to commemorate the occasion. What? Not only do I have to meet her, but I have to shake her hand and take a photo with her too? Гора, держись. What? This guy won the Yae Publishing House's grand prize? Wow, that's so lucky! An entire set of all their light novels. That's worth a lot of money. Excuse me, ma'am. Could we discuss this? I don't actually want the light novels. Huh? You mean you want to give up the prize? Goro, don't give up your prize. If you don't want to see Miko, that's fine. We'll figure something out. No, that's not what I meant. I'm not giving up the prize, and I can cope with the ceremony and the picture taking. But I have a request. I would like to ask Yae Publishing House to change the prize from light novels to books on agricultural science of equivalent value. Agricultural science? Yes. The land in Watatsumi Island is quite barren and always yields a poor grain harvest. We've been looking for new ways to improve the residents' lives. One of her Soul of the Deep's core objectives for the Irodori Festival was to purchase some works on crop cultivation and aquaculture. If I can get these books as my prize instead, we can save a lot of money, and Soul of the Deep can buy some other useful resources too. I see. I understand your request, but I don't have the authority to grant it. Lady Yae will have to have the final say. I will contact Lady Yae now. Please wait for our reply at the 5 Kasen Plaza. Depending on the situation, Lady Yae might need to negotiate this matter with you further in person. Okay, understood. Ну, правильно сказал он, что ему не нужны легкие романы. Ему нужны книги куда полезнее. Goro, that was pretty brave of you. You clearly don't like having to deal with Miko, but you still agreed to the ceremony and even made your own demands. You think so? I guess I got a burst of courage when I thought about Her Excellency's orders and the people of Watatsumi Island. I am the General of Watatsumi Island's armed forces. How can I let something like this defeat me? Ну да, согласен. I'm ready now. I feel like I'm back on the battlefield. Even if Yae Miko does come to negotiate with me, I won't let myself be pressured by her. You still look pretty nervous though, Goro.
Well, probably because I just realized she might make a cunning counter request just to toy with me. Sorry for keeping you all waiting. How did it go? What did Guji Yai say? Lady Yai has agreed to your request to swap the light novels for books on agricultural science. That's great! Additionally, Lady Yai says that she will include a few extra works, considering your intended use for those books. You may accompany me to Yai Publishing House's warehouse to select your preferred books. I believe your return ship leaves tomorrow night. We will package the selected books and take them directly onto the ship for you. You'll package the books? Then, what about the ceremony? Lady Yai said selecting the books may take up a lot of your time and energy. To ensure you have fond memories of the Irodori Festival, she decided to cancel the ceremony. Although, she did leave you a letter. You can read it on your own time. I didn't think Yai Miko would cancel the ceremony. Huh. I was so convinced that she would try and make a fool out of me. Now it seems like I was overly suspicious of her. Anyway, I'll go with the editor to pick the books now. I won't trouble you guys anymore. Увидимся завтра вечером, Гору. Great. See you tomorrow night. Друзья, в переписке обсуждение, как играл везучий генерал. Попрощайтесь с Горро и Какоби на причале в 18:20. Ох, за целую ночь офигели. Тырырын. Прощайтесь на причале. More speed. В смысле, по 17 до 20. Следующего дня, что ли? Получается, да, следующего дня. Блин, я послезавтра сделал. Блин. Я 2 суток сделал случайно. Ступил. Ну ладно, пофигу. Kokomi and Goro will be boarding their boat home soon. Let's go down to the harbor and see them off. Even I don't take them that seriously. Они вон где. Traveler, Paimon, thank you for coming to see us off. Как вам поездка на Риту? Very worthwhile. The book review session was a big success, and I feel very positive about the forthcoming talks. Goro also made a great contribution. He procured a whole batch of useful books for Watatsumi Island. I may have won the prize, but ultimately, it was Yai Miko who gave us all these books for free. If I have the chance in the future, I must thank her properly. Speaking of, didn't Yai Miko send you a letter yesterday? What did it say? Oh, I almost forgot. I'll read it now. Dear Goro, I suppose you must have been extremely nervous when you heard about the prospect of the award ceremony and the photo. It came as a surprise indeed to learn that not only did you accept those conditions, you also made your own demands. Your courage has won my respect. Those books are a token of my goodwill to Watatsumi Island, and also my gift to you. I do hope you like them. Ah, yes, I'm sure that by this point you must be feeling ever so grateful for my kindness, and are looking for a way to repay me, yes? Well, here's your chance.
Yai Publishing House will host an event next month, and we are looking for someone to dress up as a character from a light novel and interact with the fans. Goro, you are not only patient, but also very beautiful. Why don't you come and help us? I'll prepare a tailor-made outfit just for you. Oh, and by the way, it'll be a woman's outfit. I knew it! I knew she was up to something! Особенно по красной кубке Кицуна ночь на горе Йобу. Так. Так, загадки. Дела. А корону где взять? Возможные награды. А где... А, корону уже дали мне? Ну окей. Осталось только дуэль на мечах и подворье цветов. Два часа. Стрим идет. Так, на винте не хватает. Винте не посадишь. Так, давайте синюю крутку сделаем. А погодите-ка. А по-моему у меня... У меня, по-моему, уже было... Что-то выбивал уже. А нет. 12, 18, 24, 30, 36, 42. А, бесновось, вот. 42 у меня. У меня 42 крутки откручено. Так еще до кацин далеко. Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. 42 крутки. Ну все на этом. Завершаем стрим. Завтра добиваем это событие, забираем Синсю. И все, и можно отдыхать от Геншина. Уф. Ну еще боята покачаем. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельно спасибо тем, кто смотрел запись. Отдельно спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал на YouTube, на Good Game, также в Facebook и Одноклассники. Также ставьте палец вверх, если понравилось. Всем удачи, до скорой встречи. Еще увидимся.